FBM. Okay. Ha. Nga 18th May Fefebusi live ni concert mazima kuyingira chebiri yes VIP etano wachiri mazima Mungu yebale hip hop kuna lubale kwetale kujahazi pia yes mwena mbalinze dia kujahazi pia munyonyo wamatubeyo dia yes Katuanjulire Fresh Chat bakofulu mukole ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla banana bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4 ku Facebook Fresh Chat ku simu 070 nyanya 770 oba 0782 55582 and Fresh Chat fresh at its best. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera Luzungu na Luganda kuba be tuli nabo boogera Oluzungu because they are educated ate boogera n'Oluganda. So we are going to be juggling. Olunaku olwaleero ndi ku Uganda Sickle Cell Rescue Foundation. This organization was started by the late BMK. Nachimanyira ku mukyala bamuyita Rukia Mulumba. Do you guys still hold those conferences? Oh yeah, we hold conferences just because these days we're to tumble in the different regions of the country. We wouldn't want to station in one place. We go Lira, Gulu. We take the service to the people so that they don't have to travel but we still hold. Actually this year we are bringing it back to Kampala, but this time it's going to be in memory of Hajj, BMK, that we're going to call all the elite society, the business entity to come, and we tell them what he started and how he started it so that maybe they can come on board and, help us go on. So this time we're at Africana in September. That's when we're going to hold it. So isn't life so hard without him? Oh, it's so hard. It's so hard. He had a passion for sickle cell, yet he had a passion for sickle cell. Yeah. BMK had no one in his family. I know Brad was sickle cell, no one. Yeah. But when Major Lukia Mulumba, as you said, the lady from the US, yamu introducing it, wanga ya mwana mchalo by the way, na mkola bone marrow. Ina wakola bone marrow na gamba. Ndola bandi ya America. Ngani nabu resource genetaga. Already buntunyiza. Bunto chalinze ne family yange na kwanga yeye agamba n'emikwano gye gyakolaki gyamuvaako nga no one understands her nagamba re Uganda chiri chitya what is going on era kati era lumu ku bya yuna convention ebitero kubyebweru eyo bambi bamwayo ka platform okwogera ku sickle cell. She told her story and the whole gundi and Haji was seated as well. Era Haji kwe kumuta namugamba jangu namugamba chichi weetaaga Uganda okutandikawo ekitongole kuba bambi yajjanga Uganda nga bamubba manye abantu bedda ng'aweereza ebintu ne bate bitatuuka ku bantu nagamba nti siina muntu gwe neesiga Uganda kutambuza kintu kyange. Bambi Haji namugamba nze kati nkuwadde jangu okole era first sickle cell conference ya holding mu 2012 wane Uganda yatuuza abantu 6. It was Nile Hall abantu batuula mu corridors ne bakola ki. And that's how it all started. So that's when people realized that sickle cell is, it's a big issue. I have 2 cousins of my, okay, not cousins, but family friends. Omo yafa amara senior 4. Omulala yafa last year.
still with sickle cell? Yeah, alina naye sickle cell. Last year around May nga gwako we yafiira naye nga I used to hear ate aweddemu omusaayi ate sibaba mwe ku bikoola bya ffene ovakedo ffene ofumba herbals naye nga sickle cell nga bwogambye nti first take us through sickle cell. By the way, tetweyanjudde. This is Kasuku and this is Nagawa Tracy, Administrative Officer, Uganda Sickle Cell Rescue Foundation. Yeah. Tulina n'omwami oli akozesa kano. Nze Kamara Nathan nga nkola n'ekitongole kya Mental Health Focus Uganda ne partnership ne Makerere University School of Psychology. Yes. Okay. So let's talk now. Let's go back. Sickle cell. Yeah. Kati njagala abantu bategeere ebintu major things mu sickle cell biringa bisatu. Sickle cell takwata kasooka ekyogere na mu Luganda. Sickle cell takwata talinga HIV. You don't sleep with someone and get it. Yeah. You don't. Sickle cell is an inherited blood disorder. Kyebayita mu Luganda ekirwadde kisikire. Ekirwadde ekyo bibeera mu families ez'enjawulo. Era oba ozaalibwa nakyo oba ogenda kuba nakyo. Teri maama fiina. I'm sorry to use her. I'm sorry. But teri musawo Muganda. Teri like pastor. Teri muntu agenda kuwa ddagala egenda okujjawo gundi eyo blood disorder right sickle cell. It is an inherited blood disorder. Banange mukikwata abantu n'owebaka n'omuntu amulina tosobola mukola ki mufuna obujago omufunisiza olubuto nenda ayinza yo okumuzaala omwana amuyina dynamics ogenda zifuna nabyo biri mu dynamics za njawulo naye kyenjagala bategere nti wayinza ogamba nti omuntu alina sickle cell namugamba no even when you sleep with them asobola okuwa omusaayi naye tasobola kukola ki kukwata lwansonga gwe wazaalibwa tokola ki tokirina era toba togenda kifuna ever. I want people to understand because balowooza numbeera omuntu wa sickle cell sobola muwasa tasobola kukola bwati no. Those are all myths around the disease. Kati ekyo kikulu nnyo mu balwadde ba sickle cell mulimu abantu babiri. Mulimu be tuyita ba sickle cell warriors be muyita ba sicklers. Kigambo kyo twagala tukijjeewo mweno campaign by the way kubanga kiri stigmatizing. But bayita ba warriors because of what they go through in life. Oyo ye mulwadde bamuyita ayina sickle cell anemia. Wodogamba lulingo ngamba bagwagwambonye omusaayi kyekyo, that's why it's called sickle cell anemia. It's their disorder. Kati ne wabawo ne carrier si mulwadde. What is the difference between the two? Oli omulwadde aba yasikira emisaayi ebiri emirwadde. Ogumu okuva mu maama n'omulala okuva mu ki mu taata. What am I saying here? Stop saying that omukyala yakireese omwami yakireese. Okuzaala omwana ayina sickle cell taata ne mama, you're both countable, you're both responsible. Era omwana agenda okuvayo aba yasikidde akasaayi akarwadde okuva mu taata n'akasaayi akarwadde okuva mu maama. So I want people to understand that it's very crucial information by the way. So tekiri mu kiva mu maama oba kiva wa taata, no. Kati ate ono carrier yaba yasikidde akasaayi katya kamu either from mommy or from daddy. Otegera oba oyina we wakajja goba ozadde oba okayina akasaayi oba oli carrier kitegeeza or either mama oba taata yali akola ki akayina era ne mama either jajja omukazi oba omusajja aba yakola ki olaba ekajja katambula. So it's hereditary, it comes the carrier gene kyenjogerako. So carrier kati carrier naye abeera ne zino symptoms z'okugwamu omusaayi n'okogga n'olabika bubi. No. Lwaki ye teyasikira nnyo gundi ki biri. So ye abeera nomo? Abeera nomo. Naye ng'alina sickle cell? Yes, no, ng'ali carrier sagala ogambe sickle cell. Okay. Sickle cell oba oyina disease. Oba oyina carrier gene. Eba dormant mu ggwe. Eba teri active lwansonga eri etya eryemu tekosa. So this person is basically normal. Basically normal. So there are people who are carriers but they never know. Believe me, Kasuku ngenda kugamba ekintu kino. Buli muzadde oba buli muntu ayina omwana ayina sickle cell yali tamanyi nti carrier. Buli muntu era akugamba baba mwana nengamba si wange ebyo bintu byavaawa. Everybody tells the same story. No one knew
that they are carriers. Kati omwana wa sickle cell bw'oba wakamuzaala omulabirawo? Omwana wa sickle cell bw'oba wakamuzaala, yes, osobola that is oba okoze early diagnosis. Waliwo kye twayitanga newborn screening, gavumenti yali ekitandiseewo. Naye omwana otategeera nti alina sickle cell, ku myezi awo 3 atandika olaga obubonero. Ojja laba ng'azimba, njesekana akantu nsobola azimba engalo zino. Omanyi ng'ayidde omuliro. Noba nga abafuye muno omukka nga zizimbye n'ebigere. Ogenda kulaba sayini endala kwamunyo omusaayi. Alwalamu kasenyiga. Infections zimutawanya nnyo. Nafuna yellow eyes ezo zibatera oba ne yellow eyes ezo. Ezo symptoms wozaba mwana agwaggwamu nnyo omusaayi olaba azimba ebigere. Bafuna joint pain. Alumizibwa buli wamuntu wali watamuluma. Wabadde atandise okwavula. Ogenda olaba takyakola ki? Kwa buli wateekwa kugulu wansi awulira kasuku owali ofunyeko pain oba empiso ono bagifumita multiple times mu kifo kimu. Waliwo yangamba that's the pain. Oba owulira wali kwanga omusayi guba gujja nga gustopinga that guba tegutuuka kangame mukono guba guva eno naye nga tegutuuka this side nga gwesibidde awo kati awantu awo olaba n'omukazi omukulu n'omusajja omukulu ng'awoowola ng'omwana omuto bw'oba ogenza clinic najja n'agamba dokita nfa ng'akaaba amaziga ng'ogamba omusajja abadde nga musajja mukulu mukazi mukulu naye ng'akaaba they will tell you kati awo bamukolera baba bayina the first time baba bayina oba tolina musaayi bakuteekako ekibazo musaayi kuteekako amazzi oba obadde dehydrated kubanga tujja kulaba musaayi tujja laba ebireetera omuntu okutuuka kweyo gundi naye nga kati ekyo ndoza tutegerera max wabaawo carrier newabaawo ne omulwadde carrier yazaala omulwadde carrier azaala atya omulwadde kasita carrier asisinkana carrier that means there is a possibility of you having a sickle cell child. Okay. But the carrier, njagala mbabulire carriers balina engeri gye mu attracting each other. That's why abalwadde bangi. Oba obadde olina bakazi banna, oba girlfriends banna, gw'oyagala ennyo oba obadde olina carrier gene. Gw'oyagala ennyo naye ayinza okuba alina carrier gene. Kwegamba zi gene zeesanga zinenge nezeesinikira. But bana enkubiriza abantu. Sagala na kisembyayo. The only way to know that you are a carrier, togenda tunulia muntu boti. It's only testing. So people are supposed to also test for sickle cells? Yes, you're supposed to test okumanya nti either nina carrier gene oba sikola ki. Sijina. Okay. So how is it mu Uganda wano? State ya sickle cell? State ya, do you know that every year over 2,000 babies are born with sickle cell. 2,000. Actually, abantu bibiri Oluganda luganye. Bibiri nkube bibiri mu bitano. Is it that actually? 2,500. 2,000. Yes, Oluganda luganye. Yes, babies are born every year and most of them die before their 50th birthday. Raji, because symptoms zijja ninga bazadde bakola ki tebamanyi. By the time they realize it, it's too late. Era abaana abasikosera abasinga bafa nnyo nga bato myaka gumu ku myaka 5 now. Death rate is high between that age because maybe omuzadde wadde tamanyi, others no one don't know what to do, others babira ndo bagamba omukazi alugedde omwana, babira ndo bagamba kati oto kwegamba ebiba bigenda amaaso omutwe gw'abazadde ebiseera ebyo they don't know, and it's by the time they realize oba mutwale ate ne mutwala mu ddwaliro bakebera malaria ne bakebera typhoid ako kagundi ke bakola ka CBC omwana alina malaria tujanjabe malaria, omwana alina muka infection tujanjabe infection. So they ignore these other signs that are surrounding the disease before you know it. Omwana ali mudwaliro awaddemu omusaayi, maybe at doctor ategeere agamba tujjeko akasickle cell. By the time it's old, you know, deno It's too child late. is, yeah. So emyaka 5 okugumu abaana mu Uganda muno sickle cell ali mu northern region. Okusinga. The north is doing bad, 13.3%. The east is doing really bad. Then come down to central, the west is a bit, not much. Bululira le butongo bukedia jangu busoga wano, my God, Mbale. And there are the regions that do not have even services.
There are the regions that do not have what they need. Yet, otuuka nze Kasuku natuukako eriira lumu. Natuula wansi. Twakuba olukuŋŋaana. Ng'abazadde tebamanyi. N'omuzadde kennyini nga tebamanyi. No. Ate balina gundi eyo. Witchcraft. Kubanga twa-meeting aba religious leaders baabwe, bagundi baabwe, you know. And then bakugamba oli ajja mu church n'agamba this woman no wabba wange njuka baba nobo buyumba homesteads obwo omwami alina akagondi alina abakyala nga bana ne balwanira awo lwa mwana and tebalina knowledge, they have no idea what's going on. Omwana abona ali awo. When you reach northern region otula wansi n'okaaba n'otuuka mu ddwaliro nga ne badokita bennyini tebamanyi kyakukola. They don't know. They have no idea that this is sickle cells. So we need to do a lot of more education. Yeah, a lot of awareness about. Yes, starting from mothers, fathers, doctors. Because not every doctor can treat sickle cells by the way. That's why ogenda mu ddwaliro oli n'akudiagnosinga bidala. Naye nga signs oba doctor obadde omanyi ky'okola w'oziraba booti the first test you take ogamba tujjako biri byonna naye tujjeko n'akasayi ka sickle cell. But they don't know. That's why kids die at early age. Mothers sigamba nti babakweka. They take them to hospital. Naye ate oli ajjako, you know, they just look at ebya bulijjo. And yet omwana alaba signs. Omwana agamba I'm in pain. Omuzadde agamba biki, but because they don't know, they ignore all the signs. So Uganda, bwe tuli region ye, northern region, eastern region, central, because intermarriages in the central comes in, then the west is not doing so bad. But nayo je buli kwanga bundi bujjo kasese, it's all coming to right now. You know, but that's the situation in Uganda. Kwega sickle cell akuba nnyo mubaavu. Munange era right. Ezo regions zoyogera ezisinga. Yes. Like you've said, and then they don't have the services. They don't have all the services, yeah. You know? And you know, kati obuzadde bazaala abaana tebazaala abaana n'olaba family emu erina abaana mukaaga sickle cell bonna nga tewali surviving. But even the parents themselves, they don't know. You know, they're like, no, there's always like that one. Naye omwana wa sickle cell oba azaalirwa ne sickle cell awangaala kwenkana bbanga ki, can they go up to 50 years? Kasuku kuba baatugamba nti abaana ba sickle cell bafiirawo. Kadengera boyogedde awo nti they go up to like, because this is the information true. Apart from that guy I'm telling you, he died, I think he was like 34, 35 around there. Must have been around there. He was the first person I saw. Naye oli yafa nga agenda kukola senior 4. Bambi. Kati Bambi atola aba senior 4 bekisingo but era examination time obana balina sickle cell ati by the way the ministry y'ebyenjigiriza it has to do something about it because stress alone kills a sickle cell child. Too much happiness kills them, too much stress kills them. Kakati because of the pressure of the examination ebeerawo everything fails. Sickle cell ita organ failure. Buli kimu kifa munda because the rampant gundi blockages ezo ezibabeera mu gundi mu mubiri zitanyo organs ezo okulaba nga kino kifudde spleen balina ogijjamu ekiwuma tekyakola buli kimu kati mu time eyo ebibuuzo abaana naye ate babeera stress yetera okutwala abaana senior 4 senior 7 yawe time eyo ka pressure kaba kazibu nnyo naye ate sickle cell tatta bantu nga bwe mulowooza ntatuuka myaka 17. Oh, my warrior just this morning angambye mpezeza emyaka 13. She woke up and told her mama nina emyaka 13, which means I'm going to survive, because she heard people say tebatuuka ku myaka 13. Kati era mama wagambye omwaka guno since this year started abadde alina nnyo rampant attacks ate zaadde talina lwaki abadde alina pressure ekimuli ku bonga alowooza kyankoze nabi by the way it's bringing emotions abadde alowooza tasuka mwaka ogwo because kusomero bamugamba it's stereotyping. It's just stereotype. Ni tulina abenkaaga tulina bajjajja abazadde n'abaana. It's amazing. When you work with your jambalita, they have this Gemzayani Bajara.
He's amazing. He's very passionate. Ayagala asomesa nnyo abazadde agamba nze nina emyaka nkana ndi saalongo so n'okuzaala bazaala. So they are normal people like everybody else, just that they have a condition. They can do anything. So what are the biggest challenges, Sickle cell, from the research you guys are doing and all those things? What are the biggest challenges these guys are facing? The biggest challenge bana bantu ze bafuna ziri kimu. First kansoke nchi generalizes nga ba abantu waliwo ebibaluma challenges zaabwe ziri nti bagwagwa munyo omusayi kansoke njogera ku kyawe nga sinagenda ku medication gundi kati bafuna painful episodes tezinaako budde azokukanga mulamu by the time it's 10 nga is not feeling well by bagwa omusayi bafuna gundi bafuna bali high risk patients baba infections bayisa bubi gundi kati atene wojeno what ekino bayamba tebalina information first of all ekirala eddagala lyabuli lunaku lye bamira nga nkugambye north nabo bamira buli lunaku babanga basukaali babanga buli kimu ayina okumira empeke buli lunaku eya folic acid waliwo abali ku hydroxyurea empeke ya bay okugifuna kyokka ino gibeerako buli luki waliwo balina omanye okuba nti oba odi maama owasikosere ensawo tegwamu panado tegwamu folic acid olina okuba nga olina antimalarials olina okuba nga olina multivitamins kuba it's important peniv for gundi kwegamba empeke zabuki kyokka ate waliwo otuuka mu ddwaliro nga tezikola ki nga teziriiyo naye ng'omuzadde akedde ku makya ssaawa 2 n'akwata omwana waliwo bafuna stroke n'amuteeka ku ki n'otuuka mu ddwaliro kasuku nga CBC olina gikolera ku Cancer Institute okutta omwana akaaba omulanga ali mbulumi naye ate nga tebalina kyakola singa tebabirina ku kiriniki yaabwe tebiriyo kusikosawo clinic tebiriyo CBC tebiriyo baba bakebera buno obutono obuliyo malaria biki infections ng'olina okubagamba genda okubanga balina okumanya blood count yaabwe blood levels zaabwe balina ozimanya kubanga olina okumanya musayi guli oba ati talina kubanga oyinza okubeerawo nga talina alwala ate n'omusayi nawe okumanyibwa buli n'ositula omwana ku mugongo gw'akaba n'okkirira ofune CBC ate ogirinde okomewo nayo ng'ali ku ki asobole okufuna treatment tebekola ki so medical facilities tezirina byetaagisa biyamba balwadde baffe tezirina kasuku otuuka lwagamba kati genda eri ku gundi 4 ofune this they will tell you mama abadde ngamba banaye nze n'omwana afa waliwo alina abaana nga alina emyaka 15 afunye stroke tatambula talina wheelchair teja affordinze ng'alina muteeka ku kibegabega ate amukkirize naye gavumenti eri ku kikati manyi kati ng'eyo mulageko Sickle cell those services should be there you know at least olina amanya nti if they are not in this Bengwe Mulago over these other hospitals Chirudo Enokawempe biki those services I can get. She will tell you Tracy herself mami ajja kugamba ekiri ku clinic wache bateekako kusimanya bungambe malaria na kusaasira you know n'otuuka nga tewalina wakutuula nga tewaliwo provider they have little space edde clinic y'emulaga efuna abantu abawere 2 I'm telling you on a daily n'okwata ano kamera n'ogamba kutuukeyo bangi bwe bati abasawo ojjukira abasikosero batono ate buli mwana yeetaaga attention buli mwana agenze ku clinic aba ali mu crisis aba yeetaaga special attention kalumu kabajanjabiramu tekajjamu abaana 2 obutanda buli mu 10 buli mu 6 naye nga buli mwana yeetaaga ecupa essaawa yali mu crisis ekimutaasa IV mangwangu tawuna wamuteeka nebakabiraawo n'otuuka naye nga tolinawo ngeri gy'omuyamba bali wansi enkuba etonya ey'ennaku zino ebakuba kaspace ke balimu kaki kafunda tebannaba bafaako kasuku tebannaba wogenda kusikosawo clinic n'abasawo bennyini n'obasaasira nga tebalina kyakola nabo n'obasaasiriramu. So that is where you guys came in. Kamumpereko.
Mental health focus. So there are two ladies, of course you can't see them. They're at Makerere School of Psychology. You're doing clinical psychology, right? Yes. At the master's level. So they approached me about a campaign they are trying to run, 100K for 100 children. Yes. So what pushes you guys to start this campaign? Yes, abatulaba n'abatuwuliriza tweyanziza nnyo abakasuku live kuba mukutu gw'amaanyi era twebaza nnyo okuba nti wakkiriza okutubeererawo. Ekituleeta in this campaign. You didn't give us your name. Yes, my name is Kamara Nathan era nga nze omu kubakulira ekitongole kino ekito. Ekituleeta okubeera nti twegatta wamu ne Uganda Sickle Cell Rescue Foundation is nti tulina okunyorwa twavyibwako omu ku baali batukulembera mu kitongole kino era nga yali co-founder waffe n'afa olw'obulwadde buno ne tugamba nti yes ayinza okuba yafa naye waliyo enkuyanja y'abalala abayinza okuba nga bagenda naye oba abayinza okuba nga nabo bali batulinga obulwadde buno. So ne tusalawo ne tugamba nti tukozese omukisa gwe tulina ng'abasomyeko ate abayise mu busomi obwa psychology. Kubanga tukimanyi nti obulwadde buno bwa sickle cell busingana kukosa bwongo oba endowooza y'omuntu. Psychologically teri mujjanjabi agenda okubeera obulungi nga tayambiddwa era tewagenda kubaayo mulwadde agenda okwanguyirwa okuwona ng'obwongo bwe buli disturbed. So ne tugamba nti guno omwaka twasalawo actually ng'ekitongole nti buli mwaka tugenda gezaako okukwatirako abantu 100 oba abaana 100 kubanga kiva mu buto. Twandibadde tugamba abakadde naye twagala tulabe okuva mu buto wano tuyinza okubako ettofali lyetuteekawo. So ntugamba twetaaga okunoonya ekitongole ekiyinza okutuyambako oba okukwataganira wamu nakyo kwe kusanga Uganda Sickle Cell Rescue Foundation. So out of the many, the 2,500 tugamba tusobola okukwatirako 10 abato era gwe mulamwa lwaki tuli wano okugezaako okufuna empenda gye tuyinza okutambuliramu okukwatirako abaana abo. Naye ekyo ekikulu ennyo kwe kumanya endwadde zino engeri gye ziyinza okukosaamu omuntu psychologically oba mu bwongo nti okulowooza kuyinza okugaana ezo myths zoyogeddeko ogamba nti omwana ajja bw'oba n'obulwadde towangaala. So kitegeeza nga bw'okwogeddewo awo nti omu ku warriors akugambye nti yes omu ku warriors nga bw'abadde akugamba nti ye yali amanyi ku myaka 13 ajja kuba afudde. So kyenyamiza era kiruma nti omwana oyo asobola n'okuba nga yandibadde alowooza n'okwetta nga tanatuuka ku eyo level kubanga ye kyamanyi nti obulamu tayina. So byebyo ebintu ebimu bye twagala nti campaign eno tegenda kukoma ku kuwaayo nti facilities ezisobola okuyambako ng'eddagala biki naye twagala ne psychology departments ez'enjawulo. Kati nga Makerere University School of Psychology tuyina enkuyanja y'abasawo abayise mu clinical psychology, abayise mu psychiatry, abakoze counseling. Twagala wabeewo enteekateeka ey'okutuukirira families zino ne tubayisaako mu services ezimu nga therapy sessions oba okwogerako eri abajjanjabi n'abalwadde baabwe okubawa skill esobola okuyimirizaawo their well-being psychologically. So omulamwa tegugenda kukoma kujja gy'oli otuwe 10 ky'olina naye naffe okuteekamu engatto tutuukirire families ezo tubatuuzeeko mu misomo egisobola okubayambako okubeera bavumu mu kujjanjaba ne mu bujjanjaba. Yes. Yeah. Treating and being exactly. So bwe mulamu omukulu. So basically these guys are looking, the campaign is called 100K for 100 people. Yes. Bagala emitwalo 10 for abantu 100. Yes. Bagezeko okulaba nti basobola bakwatirako in terms of treatment naye n'okulaba nti gwe bajjanjaba togwamu ssuubi. Exactly.
kati nga bwogambye oli omwana akubidde nti mpezeza emyaka 13. Okay. We are going to have I think we should invite basuke bajjeko wano twogeremuko nabo. We have you said the other one is 13, this is 22. Your sisters? Hey, oli ye mama amwe wo wa 6 years ene mabiga. Okay. Tugenda kukola nno tutya kati musoke muveewo bano bo basooke bajje muyite wali emabega b'emutyo nsooke nnyumyemukko nabo tulabe kansooke ne bano jangu then bwe naamala ate ndeete maama tugenda kuba twogera sickle cells. Kamaiki kakwate kaakaawo naawe bwotyo. You can just hold it in your hands. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm okay. You are? Tracy Katusime. Tracy? Katusime. Katusime. Nina muko mulinde muko katinya. And you are? Ainemba Violeta. Ainemba Violeta. Violeta. So she's your sister? Yes. You only two? Like this. Baba zala babiri. Kati muviiridde wa? Kayunga Wakiso, Hoima Road. Ye wamwe? Yeah. Hey. So this is the lady who made 13 years today. Happy birthday. You made 13 years when? She made it, I think, last year in July. Oh. In June. July. June. Oh. So this is what happened. Okay. So she's there. She has said it today. She has told Mommy, Ochimani, I made 13. So my mom was like, Linda, kobadolo zangenda kufa, ogenda kufa. Nti ye, nze bulijjo manyi, when naweza 13, nga nfa. So we take a throwback. Ochimanyi, okuva weweza 13, up to now, those are like 6 months, omwana abadde afuna crises. Nenga fe tugamba, alayika somero, ntunzwa nkubuza tukukyuse somero, she's at Elite. Tukukyuse, hey, she's at Elite. She's doing prom soon. So netumbuza tukukyuse somero mbwa, I love my school. Kati when she says it, you remember auntie, Jukila stress triggers crises in sickle cells. Yeah. So stress has been triggering her crises. Nga yaloza she's dying soon. Oh. So that's what happened. Okay. So now you're contented. Yeah. I'm not contented. And then surprisingly, she has me, I'm 22, but she still has that feeling. Kati oba kitegeera. Yeah, in an example, some people are there, they are 6 years, tebalina gwe balabirako. But at least she has me, naye ate eragamba ngenda kufa. Kati can you imagine what has been in her mind for all that time until she said it out? Yeah. Because, okay, so you've been thinking you're going to die. Where did you get that from? I heard people saying that we die at 13 years. Most of us die at 13. So I also thought when I make 13, I will die. No. You won't die. You're now here. You're now 14? Yeah, I'm making 14. In July. Oh, wow. We should come for your birthday. Your mommy should throw you a big birthday party. So, how has life been with sickle cells? Me with sickle cells, I always say I'm a proud warrior. And you know why? I didn't tell God in Timpa sickle cells. But have you ever sat down and you think, what is behind this proud warrior? Like, you don't even know. Life is, okay, sagala bamala mani. But let me tell you, life is not easy when you have sickle cells. I'm tired of coming up and saying sickle cells to Mila hydroxyurea and you'll be fine. You see, if I don't tell you, toinza chitegera. But deep down there, I sleep on my bed, look at my sing, and I'm like, yes, in a sickle cells. Sickle cells in mental health, but or yagala, however much you fight it, sometimes I wake up when I don't want to talk to anyone. My mom understood me kati ya chitegera Sam kaga akola chiye base mumuleke. Onanywa chai mumuleke because okay. You don't know what is going into my brain. I don't want to think these things. Because literally you'll wake up one day and then you're like, wait a minute, I'm working so hard and after I'm going to die. Or even not dying. I'm working so hard and after all my money is going to be spent in medical bills. Or you people. So even relationships you don't have? Relationships you get. But trust me, those sons of Pharaoh, they don't want to test.
tebagala kebera. You tell this man, please test. It is actually even free. Naye nakugamba nti okunfumita. What if I find out that I'm a carrier? No, so you leave that relationship. You go into another one. Hey, Tracy or Rala, I don't know if I can afford you. That is also causing another what? Another stigma into me. Tachi cause he will love you, he will do everything for you, but tachi impacting say won't you but deep down mentally it is breaking you. There are some days when, okay, fine, these men are bagezi. They will do everything you want, but still one day he will say it. I can't. Or if he says he can, there is a day he will tell you, you are expensive. Because even ne mama kuzala, at a time omlabanga, she's tortured. Sometimes you be there no gambo banzale so wafe. Because hydroxyra is lukumu bibili. I take 2 tablets. She takes 1 Monday to Thursday and 2 Friday, Saturday, Sunday. How much is that? And how much is she earning? She has to feed us, she has to educate us, she has to, like, sometimes you be there and you're like, oh, wow, am I the cause? Is it really me causing all this? If, let's go to friends. Me, I'm lucky. I've not gotten that stigma from schools. But deep down, you'll get a friend, relationship, that friendship will end out of the blue, and then you'll be like, oh, it's because I have sickle cells. So everything that happens in your life, you'll blame it on yourself because you have sickle cells. You will still blame yourself. So, but how are you coping? As I told you, I didn't kneel down God give me sickle cells. When I understood that nothing can break me, I cry, I wake up, I talk to therapists, I wake up, I go to work. Me, I'm open. I have sickle cells. If you want, you stay. Even if it's a relationship. Me, I tell you in the first 2 weeks, in the first 2 weeks, I tell you, and then the condition is on a sigala. Or if you don't want, you go. Because I'm not going to be stressed of my own issues and then also get stressed of people accepting me. Because literally, I'm not going to go on explaining to everyone, Ben Sobo Deko, Abanz Kiriza, it's okay, and thank you so much. And then Abata Kiriza, I don't stress myself about them. You go to work, of course, or rala, and then they'll be like, boss, I'm favoring nyo, yo kati obo gambi I'm favoring ze, kasana kugamba racha I'm favoring. So katinze, mujaga mensi na jivako, that is it. So you're working? Yes, I'm a teacher. You're a teacher? Yes. Oh, wow. Where do you teach? Mommy's Pride Montessori. It's an international school, eh? Semi-international. That's where? Kayunga Wakiso. Oh, okay. Hey, muribe Kayunga ulichimu ajirekeyo. Temuvayo. Auntie Kati, let's talk about that. Rachi Sigenda I had got a job in Namirembe, almost the same road. Namirembe hillside? No, Namirembe, it is called St. Teresa. Namirembe. Ngana Kulabi. Literally, I'm expensive. Yeah. Because at 22, I'm not going to be able. Wove waka waka oboli on your own. I had gotten a job. They were giving me 700. Nganaka fuluma 700,000. So I sat down and I told my brain, Tracy, to genda call in Samvunti. Yes, in Samvuzize. So kobale rent bakuwa anti yes bakuwa. Edagala ya sente meka because the moment you leave home, mami watagenda kuwa dagala. No bala ogenda kulango sevinga ke mtwaleji kumijoka. So this other heart is like, Naem, Tracy, you're lazy. And then you think about this. In the enkuba wetonya, enkuba empisa bubi. Sigenda kuja kumuli mu nkuba. Sigama nti njagala. When I be ndwaza, ate wendwala, olaba nti ndi wano. But the moment you see me when I'm in an episode of a crisis, okamba yoli yali wali. Biluma, like those things biluma, and I can't explain it. So, no walamunti, will this boss understand that bikuluma nyonyo togenda kola for a week? No. Will this boss give you a sick leave? No. On top of that, so ogendo bibalamunga toita, sente zijja, neonavo savings toita, you're putting your health at risk because of money. I sat down, I'm working for 250. But because it is near home, my boss understands that I need a sick leave in case I'm sick. My boss understands that I'll come with cardigans.
teacher aba alina kubeera nga ali smart, but in case tuwambadde school uniform, staff uniform, nga yange ereetagako sweater oba overcoat, she will understand. But olaba woleka sente nyingi because of yourself, and you think it won't traumatize you? It will. So what? Now the challenge is, now what happens to those those dreams everybody has? I want to buy a nice car. I want to have a good house. I have big dreams. Me, I have to get married. Obachi. Those dreams, you have to cut them. You see, even the marriage I'm talking about, you have to cut it. If it means leaving that rich man because he won't be there when you're sick, or he will give you the money but he won't give you that attention, trust me, money won't kunyiga minga binuma. Money won't comfort me when I'm crying. That means you're going to live some luxuries. Let me tell you, there are some things you have plots with your friends and they're like, nayo na sobola Tracy bileke tunaba tugenda kusijezo okuli obuli ojja kujja. Like there are some things you have to leave or chikiriza. Accepting it makes life easier for you. So you guys can leave Kayunga to CJs? My dear, we even go for nightclubs. Hey, but when you go there, don't take alcohol. Move Kayunga muze kulya Javas. Javas, you should invite these people for a meal free of charge. They move all the way from Kayunga just to come and eat Javas. So you even go to disco from Kayunga. You go, because this is a life. I don't want to miss any stage in my life. Why? Because sagala tembi calling and mukulu bagambe ke karada take kakole byabana bato So you do it, but you limit yourself. So you can be twerking and then. But here is the point. You go there with your friends and then they're like, Tracy wabla tuyambe tula, because kati obachitegera you're out kunyumira. You want to have a good time, but then still you have this thing of tuyambe tumami tugenda mugamba because muba mugenda mugamba chinga mwasabye yo mwana we. Literally ogenze but nobody mubukete, and for you have to have that long jean, the scarf. Because of accent. So you would also like to put on those skimpy things? You would also like. But on sunny days you do. But still. So when the sun is out, it's the best for you? Yes. And not okay, let me tell you this. Nothing is best for me. When they had just understood that I have sickle cells, this is what happened. There's a phone ringing. It's yours? Okay. Just pass her bag. You can just mute it. That's the. This is what happened. Nga bakategera nti nina sickle cells. Nze change olaba abategera ku myezi 3. Nze they understood when I was 7 years. So imagine my mom olezo omwana for 7 good years. Tarala taina chaba nakulaga nti ku 7 years atandika okweraza. That is no sense. Kumia comes, what are you going to explain to that mother? Sit dogerio. You people, in layman's language, chichecho. What are you talking? Because it was really hard for her, but it was also hard for me. How? You understand that you have sickle cells at 7 years, and then they start giving you rules and regulations. Tosekanyo. Hey. Ate excitement. Katichovolaba. Oh, it's what she was saying, like when you get so happy. Exactly. Agenda ku graduation. Me, when I was going for my graduation, they had to take me for a leave for a full week. Nemva ku mulimu, nensoka nembera onga just ndima relax. Rachinga tebagala mbere ku pressure. Those people paid everything. Nga tebagala like obere ko you're stressing to over my graduation. Excitement causes what? Stress. And stress a later crisis. Your rule number 1. Only just 7 years. Rule number 2. Toniga. It doesn't make sense. Eyokusatu banno balembeka amazo manyi obera mtobo ya nawo olembeke ku mazo bokole balabye bakola gutobikola jangu wana mwana wange like others you're going to school PE gomamo yatugamba you don't do PE. Literally it is hard. I know. There are some things you want to do and now kati waliwo ebintu bye tukola kati me the first time I did alcohol narala
But you know why I say nali nkimanyi nti omwenge mubi era tebali gutukiriza naye neŋŋamba you know what let me try it ndabe negumpa neŋŋamba okay kati sisobola era newe tugenda mbagamba akasoda ate ne soda kati nze ebintu ebimu nabyejjako just okyejjako nogamba ebindwaza kambireka I don't do coffee wanywa mwenge ki Smirnoff Smirnoff ojjo nnyo ku whisky leka otegeera enjawulo waliwo enjawulo waliwo enjawulo kati nina ne phobia kwongera okukuyisa bubi nokagezaako kati nina ne phobia I can't because kyobola nkugamba oba oyina okigezaako nekikulaga kati there are some eddagala lya buli kanaku kasuku obadde okimanyi 2 capsules every day oyina ne kafolic kati niwe kati sometimes you'll be there and you're like naye lwaki ndimira oba not even that you'll be traumatized ogambe ye kikyo or even not that something will go, just not something will happen in a brain. I remember I had started hydroxyurea, we were in COVID, and then I was like, Momotima chotoso achiga mama again kazi mkama nyo. Tosa amuga mambo togera mina hydroxyurea kuchinga ya muguze. Empeke ya lukumu bibili, aguza akugulide bbiri ezo mekasi bbiri bina, akugulide bbiri ate mga togenda zimira bya kisirusiru awongo gabana. So I was like sigenda nida. Of course they tell uli mukulu tubagenda mbuli kutekayo mukamwa. Ngo skipping ne capsules nga silawozi mira I felt sick omanyo kulwalira mu covid Miss Unique yasindika ambulance etunone tutwale mu ddwaliro nengamba okay toso akyogera nti crisis yavude ku butamira ddagala ekyo nakyo nenkiyiga kati omwenge butamira ddagala nze sirembe kamazi ne waba musajja nkugamba mukwano sikola ki ne biba bidobyo mula I don't like there are some things byewejja kugwe just no manyanti for me to be healthy kati olaba your stress ya exams tuba bagezi I got a first class naye how did I get it education wow it's nice kati this is what happens before doing pre-finals I felt sick olaba obera ko your pressure nzarala ninosoma I have to make my mommy happy ninosoma fizi bakazifuna bazitade atenze ne make like obera nako ka pressure ko kusoma osomye bulungi buli kimu kimanyi I remember I entered the paper they sent me the fees lero I got so much excited because omanye bya university tebaba kugobanga tokola ibuzo nga tumazeyo sente so ne baziteekayo lero ne bazimalayo ngencha paper I got so excited nengenda ne of course kati somye dda kati awo ne mu relaxing amu encha ne tukera mu paper nkera kumacha it started like an allergy ekiro sawa nga mwenda nengenda mu sick bay ne bampa obudagala bwa allergy ngenda wira mkono gunuma nengenda mpepa kumacha awo nenga buli magamba will you manage jukira these exams watakola finals basobola okugattawo keno ne bajjayo eno because wobo what the reason nti I was sick so bangera kozeka finals I got to that paper I was sick it was my right hand that was paining omukono gwempandisa I think I wrote the first question nenemererwa so I got out with my papers nengena mu sick bay I cried that thing tortured me and I'm like you know how you enter a paper and you're like okay this tick nga buli kimu uli confident okimanyi and then you just get out of that paper sigama nti ogenze because you're sick I went to Mulagone that's where they treat us from so I was there now these nurses were like what is wrong gatotera kurala nembagamba yawade excitement ya kufuna tuition and I think some ka stress ka bibuzo so they called some counselor she's called Miss Ruth nangamba Tracy osomerera ki nemugamba nze olaba abana basatu bebayita ku graduation that was my goal I used to tell my mom nze bagenda kumpita wali ku graduation me I wanted to be among those first 3 nemugamba I'm going to be among those first 3 girls that they call so I told Ruth njagala kubeera among those first 3 nangamba wofa ogenda bikola nemugamba ate olaba nfuda ate naso bikola nangamba okay you're going to die so no nyiga noga oze kunyamba oboze kungamba nti ngenda kufa so then she sat down and she told me Tracy you either do 2 osoma oba tetukuganye soma but pressure jikendeze ekakane so I understood that I took it in nengamba okay the goal is kuita
kati eidi n'ensooka n'engisala n'enjijjayo olabye wotandika nosala ebintu byo byennyini by'oyagala kati wali bakusoma tebaasoma munange kibi nnyo bambi naye era nebaza mukama at least ka first class ko kajja naye kye nali njagala era tekyajja so eriwo ebintu but at least you are alive. I thank God for that. Most important. Wow. Ebintu si byangu obeera okyalina ebizibu byena ate ogenda owulira ebizibu by'abalala and then you guys move around freely. When I came in I wouldn't tell like you know you guys are going through all that stuff but tujja kuba tubeeyongeza. Thank you for sharing your story. Ono woko elite tokiteekamu nnyo maanyi kati olanga wokyogedde neweeba promo ino mukakani nga mukwano nitwatirwa kuleeta kachopa kati ku promo you're also going to take a chopper. You're now in senior 1? She's in senior 2. Senior 2. Prom is senior 4 and senior 6, right? So you're also going to hire a chopper? No, but she has said your mom is tough so she may not accept. Actually she's tough but she wants the best for us. She will do everything for you but oba ino kweza mulaini literally she's this kind of mother atagena kugamba nti mire dagala you know what she will say. I know someone, okay, may he so rest in peace, he died naye bana bali be neglecting her because you know of course ngawe nkugamba nti nange it happened to me so I don't blame Fortune for that. So I think he yafunam that ka negligence nafuna episode narala and he died. So what she tells you is Fortune ijali Italia because me and food we are inseparable. So that's what she tells you. She will use the hard way of telling you something. She won't refuse you from going out. She will tell you, yes, skenda onywe. Naye gwamanyi. Tojja no ngamba nti binnuma. Okay. Thank you for your time. I just want us to get this lady. Now we got from you. I want us to get from a parent who is now treating warriors. A warrior. Naye nga tokitwala nga nkigwana kasuku. Yeah, okigwana. Olwanye n'ensi. Because you know I think some of the greatest battles in this life is staying alive. Exactly. It's a very, very tough battle. You know, when you have to take tabs every day, especially because abasirimu tuyiza ogamba abamumusiiga baali banyumirwa abatazaalibwa naye. They were enjoying themselves and you know those things. But now imagine you're born with sickle cells and it's tough. But God will see you through. Fena nafu tuli wano tusaba. Yeah? We are praying for you. And yeah. Katusabe ekintu kitambule. Yeah. So I want to have her. You guys can go back there. Mwite wali manju. Nyogereko ne abantu abali eyo 100k for 100 children ye campaign je tulimu kati. Bobo inayoko emitwalo 10 osolo jiweereza tugenda kwa tusome namba ko solo teka sente ezo solo kuyamba abantu bano izo kwa togenda bayamba forever na echo oba kwatiddeko obeero kibakwatiddeko nyabo je baleko kale amanya gaffe amanya nze namatovu saala go oliye muwalawo ono muwala wange Allen gift mochi omwana muki mugiso oli muganda anti abawestern batero tuma gift chefola wangu bosiza ati omwana muki so embeera eno ekuyisiza etya omwana omanya ddi nti alina sikosemu omwana wakutaano mu famire tulina abaana bana balenzi naye bwe nazaala gift of course banongosanga abaana abalala bonna banongosa naye bagenda okumutuwa nga alina kanula dr ntumugamba omwana nga alina kanula nagamba omwana ono ali wiiki nekyo anaffe twewunyamu omwana newborn naye omusaayi gwonna tegumala ngolede batugamba tutandike eddagala erya folic acid that age within that first 2 week
kati doctor n'agamba tugenda kusooka tubakuumireko mu ddwaliro. Then after some time nga obudde buyiseyisewo nga 2 weeks twadde ewaka ne batugamba tubeere nga tumuza every after a week. Omwana bwe yaweza age ya 1 month ne bagamba tumukebereko ku sickle cell. Kati bwe baamukebera ne batugamba it's like esakkiriza. Kuba olwedde nina abaana nazaalako dda ate nze sirabayo omulwadde wa sickle cell ewaffe, sirabayo nti oba maama wange yamuzaala omwami naye ewaabwe tabayina nange sibalina. Kati nga ffenna tuganga abagamba nti omwana batuwadde atali waffe. Twali shocked ffenna ne tutya kubanga tuwulira abantu bye boogera omwana wa sickle cell takula biki nga tubalaba twasomako abamu nabo omwana wa sickle cell tabeera nga talabika age ye. Ayinza okuba nga wa 10 years naye ng'alinga ng'owa 4 years. Bazimba obubuto baba n'amaaso ga yellow kale ngeri n'embira amaaso gange gye gaalaga. Kati we balo tugamba naggwamu amaanyi of course like any other parent. Nanzadde abaana balenzi nfunyeko ku mwana omuwala nsanyuse mutumye na gift. Ndaba omwana ng'omuwala naye agenda ng'olondaba era nninga alina abaana naggwamu amaanyi. Kati nga bw'omanyi bw'obeera mu ddwaliro abantu bakugumya kwezaako kino biki totanaŋŋamba omutima kiraga gugendedde kufa naye mugende Mulago sickle cell clinic batandika okuwa omwana treatment. Kati bwe twagenda e Mulago ne batugamba no we have to examine again. Omwana ne baddamu ne bamutestinga ne bagamba kituufu omwana alina sickle cell. Omwana ekyankakasa nti mwana wange tebampadde atali wange danneeki nga ndabe omwana n'ebiseera byayina nange mama alina nindaba natuniranga ebintu ebiri ku mwana nga bifaanana ne ba brothers be nga nange embiraba yambira ne nga ddala omwana wange kyazze sina kyakukola. Wali otiddemu nga mbiwulira nti abantu baba abaana batali baabwe naye being nazaalira mu private hospital ng'ate sikibiriivinga nnyo naye ng'era tekabulamu. Kati awo doctor ne tubeera nnyo ku kitanda tetwabeerako nnyo waka nti oba 1 week tumaze ewaka nga tubeera mu ddwaliro a week ewaka ne tuddayo olunaku lumu the following day nga tuddayo ku kitanda. Twagenda okuweza egi ya 8 months nga gift ali bubi nga afuna bufunyi like 5 kilos. 5 kilos naye nga bwe ziddayo ku 4.5 5. Kati awo doctor n'agamba we are going to be forced omwana tumutere kwa hydroxylaire wadde hydroxylaire tumuwa abaana bava ku 1 year naye for her case we are going to start early na subtracting capsule n'atulagira ekyokukola. Era okuva nazaala omwana ono that was the end of the work. Siddanga mukola kintu kyonna nayina okulekayo buli kimu mpe gift time. Ntandika okugenda nga mmulabirira. Kati awo nga tetuva ku kitanda lukabanga tuva ku kitanda ewaka essanyu lyaggwawo. Buli kabanga omwana abeera akaaba mwenna mukaabirako azimba amagulu azimba emikono gift akaaba nenfuna pressure nga bwe tugenda mu ddwaliro nange pressure enkuba nenzimba amagulu okaaba kuno n'obutale nembeera so thin omwana ali thin nange n'omwami kweganga buli omu yeebuuza bibuuzo ne abaana abalala tebakyalina keya nga abaana ewaka nga buli omu abeera obulamu kwega tibulabika kyekimu nga bubadde ne tubeera tortured ne tubeera awo omuntu wagamba nenga temuva ku kitanda mubuuze mubaddewa tubadde ku kitanda omwana malala bukabanga yabaaki mulwadde wa sickle cell oyo agenda kufa kwega omuntu abamu bakyogera nga takigendere naye agenda okwekanga nga amaze okukyogera kuba kyamanyi n'agamba weza bbanga kintu wawanuya oyo tagenda kweza na myaka 5 amagezi genkuwata omumalirako nnyo ssente kubanga bayiti bagenda kusoma ate omwana agenda kufa kwegamba n'owulira nga pressure egenda kutta nze seebaka tulo ng'omuntu wagamba nti naloose but most of the time nze mbeera nkwata ku mwana paka nakati kubanga abantu bakupromisinga 8 years ne bakupromisinga 5 at least kati we thank God is 6 kati ne bangamba omwana talabika myaka gye nze I thank God ndaba gift is fit to be 6 years ujeje myaka mukaaga ali mu P1 era bw'aba asoma omulaba nga ategeera nga abaana ekirala sejja ku basawo baatugamba tetugenda mu clinics sitwala gift mu clinic nkola gondera amateeka ga badokita nebaza badokita b'e Mulago batuwa advice naye olumu nabo bali mu buzibu tujja nga tuli balwadde bangi nga ffenna tulina keesi y'emu pay naye nga
bye bakozesa okutuwa services nabo tebabirinanga bo kati batuusaba nga CBC eyo ekyuma waliwo ekyuma ekyali ku number 5 kyafa omusaayi olina okugenda either outside oba ne bagamba genda mu Nyumulago eriko abalwadde bangi nga bwomanyi mulago everyone goes that lab kati lab ne bagamba wait for 2 hours omwana ali mu pain akaaba olusi wakusaako omusaayi dokita alina okusobola okumala okulaba CBC y'omwana toyina wonoogijja bw'ofuluma ebweru omusaayi gwa ssente oba bagamba emitwalo 3 oba 4 tozirina olusi ne transport ostruggling otuukaawo kati n'omwana ono naye aba awulira banne bye boogera otagenda kuwona biki wadde muto naye agamba mama lwaki baŋŋambye bwe bati ate n'ekizibu ekyakyo tufuna abaana tuba twagala basome kuba dokita akwadvisinga omwana omukipingire ku ssomero bw'aba si mulwadde nnyo wandiri kuba bw'oba omulese ewaka si ye mwana n'akola obwawusigaalo mbw'oba n'ayera ku kkubo n'akolera future ye mwana alina okufuna soft life nti oba kati ng'omusawo nga wanaawandikira omulwadde eddagala ng'atudde katebe naye kati okumufaako okutuuka ku ekyo kye bamusuubiza alina okuba ng'asomye ovuiki abasomesa bano nabo bwe tubanyonyola tebalabira bulungi baana baffe ku ssomero babatokyalinga n'omugambako tiikyo omwana ono tebamukuba n'agamba oba tomukuba muzimbire essomero gye bataamukuba ffe tulina omumukuba kubanga yajja mu baana of course babaga bamutreatinga ng'abaana abalala kati eno egi y'abaana be baana batatereera mu class of course naye abayagala kubeera nga baana banne azanyazanyako olwolumu kati oli tajja kumanya nti ono omwana kamuleke oba kamuhandolinge bwenti so tuba twagala ne batuweerako education abasomesa ne bamanya how to treat these kids kuba omwana ayinza okubeerawo nga nawe oli maama we oli waka mutudde muli emmere n'ayiika n'agwawo kwegamba kikwatinga ate nonyonyola nga muli ku mmere n'ogibuuka n'okwata omwana ogenda emulago naye n'ogezaako okunyonyola munno embeera gy'oyitamu tusula tutudde omwana nayinza okukeera ku makya nga mulamu saawa nga 4 ne bakulaga nti omwana ali bubi talina musaayi bagambira omwana talina musaayi omwana balidde ebbanga ki naye ngaomwana obadde bumukubye essaawa eyo peyini y'olunaku olumu abeera nga lwalidde omwezi asiwuuka ebizigo ne bitamukwata yenna n'abeera mu mbeera etategeerekeka kwegamba tuba tusaba abasomesa batwandolingira abaana bano obulungi kusoma batutegeere batute abaana taata w'abaana tannadduka I thank God naye era tunyigirizibwa nga famire nti enfuna etoniwa kuba tuba tutunidde sayidi emu eya taata ate oluusi naye nga bwomanyi ebyenfuna oluusi bikerewamu bitabukamu bwe bikerewa muba mulina okulya abalala balina okusoma omwana gift ali ku capsules kwa hydroxyurea wa daily amira folic acid daily ali ku fansida kwegamba tunulira pali eddagala gy'owa omwana ku this age fact yatandika dda ku 8 months ng'eddagala limuyitirirako naye n'omulimba limba olusanyiza okusaba ekinanga mama njala kunywa ku yogurt naye nga tezolina za ddagala kati gw'osalawo muwa yogurt oba ddagala of course jo tatagamba nti omwana muwe yogurt lunaku olina muwa ddagala kati ekyoka kakimulumya omutima n'abeerawo n'awooteera n'agamba mama you are not giving me this n'olaba nga n'omuga kale sooka olya emmere tugende tugule yogurt kati olina kunoonya otherwise ezimugumya naye nga ye ng'omwana aba ayagala ekyo ky'abaasabye kati embeera mwe tuyita tubadde tusaba kale gavumenti etuteereyo ekyuma kya CBC nga kya Sickle nga bwe baawa aba Cancer Institute ekyabo batuyambeko ku ekyo then okutrainingira more doctors kubanga we are many in number in Mulago these days abantu beyongera buli lunaku abaana abato beyongera buli lunaku abazaalibwa kati olaba doctor they really care for us era I thank those doctors naye eddagala ne bagamba omwana mumuwe kino nga tekiriyo omuzadde olina okukigula kuba omwana wo naye nga tozirina what do you do naye struggling okunoonya ani akuwola n'ogwa ku mabanja gagenda tutwalira n'amayumba tuli awo kwegamba mu mbeera etategeerekeka naye yo government those machines ezo ezikebera CBC these clinics are having them why doesn't government have that machine down at the sickle cell I mean who is not doing their job because honestly if a simple clinic ku kyalo eyina machine eyo how does government say they don't have a machine that does full blood count
at an institute like the Sickle Cell Center. Kati nekyera kyetuba tusaba gavumenti kale waliwo ne mashini endala ku number 5 naye bagamba oluusi oba teba na service nga tebagikuweesana kola service oba I don't know. Nekyera ekisibu kyetulina hydroxylayer ali very expensive. Tusaba gavumenti etugulira hydroxylayer nga bwe bagulira abasirimu eddagala kubanga they live their drugs ne babeerawo nga bali happy. Naye kati nze nkugamba nti tunyigiriza ne tuzigula naye ate waliwo ali obubi ndi bubi naye when you reach in mulago bw'omanya nti ate waliyo abali obubi ffenna tuli bubi ffenna tulina ekizibu waliyo abali obubi n'olabanga ye n'ey'olunaku olumu tasobola gigula olinayo safa week naye nga ate alina kumira everyday ate eddagala lino dokita atugamba tolina kuwosa hydroxylayer once you miss like this bana abaana bakuba stroke owange yakakuba stroke emirundi 2 naye era nange kyava ku ddagala covid time eddagala lyatubula nga sobola kunoonya ddagala nga nemulago tolina bw'otuukayo embeera yali nzibu naye abaana bano bwe boosa hydroxylayer oyo bafuna nnyo stroke siganye n'abamira hydroxylayer bafuna stroke naye ate abatamira bafuna nnyo nnyo zibakuba kumunkumu omusayi gubagwamu kumunkumu kati eddagala lirina okuba nga weliri singa waliwo engeri yonna gye basobola tufunamu hydroxylayer n'ekirala emisomo abantu bootuuka mu communities abantu balina engeri gye batutiisaamu era nze kati palina bulina obulwadde bwa pressure nze n'akasowaani nebekagwa nange ngwirako kwegaba buli kimu ekigwa mumanya nti gift buli simu gye bakuba oba evudde kusoma ngamba kati gift mulwadde kwegamba obwongo bwonna bubeera ku kintu kimu naye kati waliwo ate abazadde abalina abaana more than 3 waliyo n'alina abaana nga bonna basikosere noga kati nze omu ndi ku pressure naye ate abaana naye kati bwe tuba tugenze mu misomo ng'omwo n'olabayo kati for example nalabye ku mwana wa 22 neŋŋuma neŋŋamba nange one time wange ajja kuweza 22 nalabako omukyala madamu Ruth Sanga alina abaana 3 she's fine naye pain bwejja naye mulumanga era ow'omwaka ogumu kyekimalamu amaanyi ate ng'oluusi oba ogumidde ku ye naye singa baba balina engeri gye batuyigirizamu ku misomo ne bagumyako engeri gye twegumya netwegumya kati anti bano kyebazze okukola abazadde bannaffe naddala bali eyo mu byalo kuba ate bw'otuuka eno mu ddwaliro bagamba bannaye gwe waweza meka 6 naawe tanaweza 10 naawe oli bubi owayinza obutagizukka kwegamba oba ani yaleeta ekyemyaka nange simanyi gye kiva naye nga kyo kituhatinga naye nga mbadde nsaba abakikozesa kale bakireke kuba kitulumye affe nga abazadde kitulumye ekyo ekyemyaka bakireke okukyogera n'okulumya abaana ku masomero omwana omugamba olina sikose oyo agenda kufa tukalaba bwe kafaanana konna kwegamba abaana bakosebwa naffe abazadde tukosebwa embadde nsaba tunambulweyo tweyanza nnyo nyawa webale kujja katukusabire man I'm going to invite you back with her so that mami nebovayo so that we can wrap up the show. It's now into an hour mbadde njagala just okunyikiza this whole campaign and how do those who want to contribute and join this cause get to you guys? Yes, ekisooka obukulu kubeebaza nti muyina emitima egyo emigabi. Yes, tusangibwa Makerere ku kasozi oba ketuyita ak'emulago. Makerere omanye eri mu mulago. Tuyina enamba z'amasimu ezijja okuba nga zidisplayinga naye era ngenda zisoma. Eya MTN eri 0779 660 431. Eya Airtel eri 0704 1680 96. Naye tuli ku mikutu gimugata bantu egyenjawulo era nako enamba z'amasimu konna kweziri onoonya erinnya limu mental health focus era ojja kuba ofuna details zonna ezikwatagana campaign. 100k for 100 children. Yeah. So boy na emitwalo 10 100k je emitwalo 10. Yes. So jibaweereza simu ezo
nebasobola okulaba ate bwe banayamba abaana bwe banaabasobodde oyambako. Naye n'ekirala tujja abamu tubasanga eyo gye muli era bwe tukonkona ku lugiiro nga kampani ng'essomero nga ofiisi yo twanirize totugoba. Obubaka bwe tukuleetera bwakuyamba ku bannaffe nga bwe boogedde wano abazadde n'abaana bennyini. Your parting shots, Uganda Sickle Cell Rescue Foundation. Musangibwawa for starters. Era kyembadde ngenda okukola kuba tuli ku Hotel Africana BMK House. My parting ebigambo byange byensembayo bannange mbeegayiridde Uganda mbeegayiridde mukebeza obulwadde obwa Sickle Cell. We do it every last Wednesday of the month. Kubwerere ekyo wano tukola mobile lab. Tuyina abasawo okuva mu HK bebajja ku musaayi. Banaye tukola every last Wednesday of the month. Banaye mbakubiriza muwekebeza obulwadde mutwagala zaala mwana alina Sickle Cell. Banaye nze mbalabyeko nze simuyina naye mbakola ki mbamanyi muwulidde stories za mama tomwetaaga ng'oba uli oyagala kuzaala mwana otuuse mubulamu era abavubuka mbakubisa kasuku bagenda okujja okebeza Sickle Cell ng'ebidaala biriwa bataddeyo ebidaala bagenda fumbirwa n'omukuba akagundi wano oli carrier nga ne mukyala we ki nga walayi tebalina kukola ki kuzaala kufumbirigana kuzaala abaana kaŋŋambe kubanga emisayi tegirina tugamba nti oba carrier tofumbirwa kale batozaala muki naye nga bamaze okuteeka ebidaala biki nga student nolaba amaziga nenga tuna kyamukola ki kyamukolera so nga we mwekebeza sirimu nga mutandika bambi na kino mshwale nga ki ekikulu aba religious leaders eyo mbakubiriza nange mungawe musaba Sickle Cell musaba HIV results musaba Sickle Cell results atete kuliko myaka n'omukulu akebera noba wazaala dda waliwo abazadde nga yazaala dda abaana naye ate okukebera kati ne kugula amaaso abaana be so tekiriiko ki myaka. Please test for Sickle Cell. Tukola free of charge here. Tukola counseling eyabalwadde abalina Sickle Cell. Tukola education. Tukusomesa engeri gy'okwasaganyamu omwana wo. So n'ekirala bale twetaaga ssente kasuku twetaaga ssente okukola programs zino bannange mu come on board twetaaga abantu twetaaga abafujjirizi ba ssente. For now nja kwebaza roofings group bambi ekola kinene nnyo okulaba nga tulina ssente Hotel African and BMK House founder bambi amidst all the challenges, they are still funding this organization. Walo company dabajita AGT Laboratories, eyo ne bamambe bawakubitoge ne bali mako ne bafuna kasente, so bambi nabo batuyambako nnyo. So come in media, we need this, we need all these programs okubanga tukumanyisa abantu. We need all those partnerships. Thank you Mental Health for thinking about Sickle Cell, because Sickle Cell and mental health, they are two. Bitambuli abachi wabiri. Bane neyanza nnyo kasuku. So let's want to get to you. Oh. When you get to Africana, get to BMK House, obabuuza aba Sickle Cell baliwa. By the way, yes, by the way, ku mutimba kono kwekire namba za Facebook kwetuli, Twitter kwetuli, Instagram kwetuli, namba website eri open bambi mugende bila nenge namba gy'okubako notfuna eri 075 or 075 095 6008. Nena ija kubetambula ndozao wansi. Yes, bambi. So people come and test for Sickle Cells. Era nechera bambi mbakubiza companies nga bwagambi tugenda kujjanga tukonkona because these people need help. Yeah. Please come in. BMK group tujja Africana, we are coming. Roofings, we are coming to knock. All our partners bana kwagala na tujja tuagala sente. So lokobanga tutekayo akatono ketukola chike tuna tuyambe gwanga. Thank you so much for coming Kasuku Live. Bana tukwebaza nnyo obudde bwotuwadde. This is going to do a lot. Thank you so much. Thank you. Yes. So tujja kusukkawo wano until next time. Mubeere bulungi mweraba.